கழுத்தில் ஆண்களுக்கு ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் தைராய்டு கார்ட்லேஜ் அது கீழிருக்கும் அந்த வண்ணத்தி பூச்சி போன்ற அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் அதிகளவு வேலை செய்தால் 2 விதம் இருக்கிறது. பிரைமரி தைரோடாக்சிகோசிஸ், அதாவது அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் தானாக வேகமாக வேலை செய்கிறது. பிட்யூட்ரி ஹைப்போதலமஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் தானாக வேலை செய்வது பிரைமரி தைரோடாக்சிகோசிஸ். 15 to 25 வயது அந்த அதிகம் வேலை செய்வதனால் அந்த கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அந்த நோயாளிக்கு கைகள் உதறும், ட்ரெமர்ஸ், நாக்கை வெளியே நீட்டினால் இவ்வாறு நாக்கு உதறும், மேலும் ஒரு வேலை வேகமாக செய்ய முடியாது, இருதய துடிப்பும் திடீரென்று கூடும், மைல்டு மாடரேட் சிவியர் என்று பல விதங்கள் இருக்கின்றன. அதற்கு மேல் தைராய்டு நோயாளிக்கு இந்த கண் இவ்வாறு துருத்தப்படும், முழு கருவிலையும் தெரியும், முன்னால் துருத்தி வரும், கண் சிவப்பாக இருக்கும். இந்த கண் துருத்துதல் சரியாக செயல்படாவிட்டால் அந்த கருவிழியில் புண்கள் வந்து அந்த தைராய்டு நோயாளி குருடாக கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதற்கு மேல் சதைகள் சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம். அடுத்த விதம், ஏற்கனவே தைராய்டு கட்டி இருக்கிறது, சிங்கிள் நாடியூல் இல்லாவிட்டால் பல கட்டிகள் பல வருடங்களுக்கு பின்னால் கூடுதலாக வேலை செய்கிறது. அவர்களுக்கும் இதில் காட்டப்பட்ட அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும். பெண்களுக்கு அந்த தைராய்டு சுரப்பி அதிகம் வேலை செய்வதனால் தீட்டு குறைய ஆரம்பிக்கும். சில பெண்களுக்கு தீட்டை வராமல் திடீரென்று நின்றுவிடும். Amenorrhea, oligomenorrhea to amenorrhea. The thyroid gland is a gland that is located in your neck, in the front of your neck. And this gland is responsible for making thyroid hormones. One of those is thyroxine or T4, and the other one is triiodothyronine or T3. Now, these thyroid hormones are involved in 3 important functions. One is metabolism, another one is movement, and another one is mentation. Higher thyroid hormones is going to lead to increased metabolism, so an increased appetite is going to be a result of that. We can also see bowel habit changes. So bowel habit changes, more specifically, increased frequency and decreased consistency of stools. And then along with all of this, we can see weight loss in hyperthyroidism. Anxiety may be due to increased mentation. So this can lead to anxiety. Patients can often feel anxious. And this tremulousness can also be related to anxiety. So not only do they feel shaky, but they may feel anxious, and that can also contribute to that shakiness as well. We can also see menstrual irregularities occurring. So because there is interplay between some of the thyroid regulating hormones and some of the gonadotropin releasing hormones, this can affect the menstrual cycle. So oftentimes what can be noted is that hyperthyroidism can lead to decreased frequency of menstrual cycles. So there can be hypomenorrhea, which is decreased frequency of menstrual cycles, or complete cessation of menstrual cycles, which would be amenorrhea. So either of these can occur. Depression can also occur in these patients. Depression that occurs in hyperthyroidism is more likely to occur in older patients who have hyperthyroidism. And then dementia or dementia-like symptoms can also occur in hyperthyroidism. அந்த கழுத்தில் இருக்கும் அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் அதன் பின்னால் போஸ்டீரியர் பார்டர், அதில் ஒரு மாதுளம்பழ கொட்டை போல் மேலே ஒரு பேர் கீழே ஒரு பேர் 4 பேராதைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் அந்த நாளமில்லா சுரப்பி இருக்கும். அந்த பேராதைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் என்பது சுண்ணாம்பு சத்து கால்சியம் மெட்டபாலிசம் அதை கட்டுப்படுத்தும். இது தொடையில் இருக்கும் மனித எலும்பு, இது காலில் இருக்கும் இந்த எலும்பு ஃபீமர், இது காலில் இருக்கும் முக்கிய எலும்பு டிபியா. இந்த எலும்புக்குள் இருக்கும் மெடுலா, அதற்கு வெளிப்புறம் இருக்கும் அந்த கார்டெக்ஸ் அதில் சரியாக சுண்ணாம்பை படிய வைக்கிறது இந்த பேராதைராய்டு கிளாண்ட்ஸ். இதற்கு தைராய்டு கிளாண்டுக்குள்ளே இருக்கும் தைரோகால்சிட்டானின் பேராஃபாலிகுலர் சி செல்ஸ், அதில் வரும் அந்த கால்சியம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஹார்மோன்ஸ் அதுவும் சேர்ந்து செயல்படுகிறது. தைராய்டுக்குள் ஒரு கால்சியம் மெட்டபாலிக் ஹார்மோன், தைராய்டு கிளாண்டுக்கு வெளியில் 4 பேராதைராய்டு கிளாண்ட்ஸ். முழு தைராய்டு கிளாண்ட் சர்ஜரி செய்ய வேண்டிய கட்டம் வரும்பொழுது
அந்த parathyroid glands எடுத்து விடக்கூடாது. அவ்வாறு எடுத்து விட்டால் அந்த சீரம் கால்சியம் நேரோ ரேஞ்ச் 9 to 11 milligrams per 100 ml அது கொஞ்சம் குறைந்தவுடன் டெட்டனி, கைகள் கால்கள் உதற ஆரம்பிக்கும், சிவியர் பெயின், ஸ்பாசம் அது வந்துவிட்டால் லைஃப் லாங் சப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பேரத்தார்மோன் தாய் அல்லது முக்கிய உறவினரிடமிருந்து பேராதைராய்டு கிளாண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் செய்தால்தான் அந்த மனிதன் உயிர் வாழ முடியும். ஆகவே தைராய்டு சர்ஜன் should be highly knowledgeable, large volume surgeon. Tetany is a manifestation of hypocalcemia characterized by neuromuscular irritability. Due to hypocalcemia, there will be decreased ionic calcium in the extracellular fluid that will lead to opening of the sodium channel, and that will lead to excitation of the neurons and muscles, causing neuromuscular irritability. Symptoms of tetany include circumoral numbness, numbness around the mouth cavity, paresthesia, tingling of the distal extremities, carpopedal spasm, spasm of the hand and the feet, hand and the foot, laryngospasm, spasm of the muscles of the larynx, generalized convulsion. So these are the symptoms of tetany. Okay, signs of tetany, we have two signs, Bostek sign, Trauze's sign. Bostek sign is elicited by tapping along the course of the facial nerve, which induces contraction of the muscles of facial expression. Facial nerve is the seventh cranial nerve. Facial nerve come out of the cranial cavity through the stylomasted foramen. It enters the parotid gland and it gives 5 branches. So if we tap just below the zygomatic bone in front of the tragus, then we can see the Bostek sign. If it is a latent tetany, so if you just tap here, then there will be contraction around the muscles of facial expression like orbicularis oculi, orbicularis oris. There will be contraction of the zygomaticus major, zygomaticus minor, okay, frontalis muscle, like mentalis muscle. All muscle will be contracted. If the tetany is subclinical level or it is latent condition, we can easily find out the Bostek sign. Okay, then we'll get the Trauze's sign, referred to carpal spasm produced by occlusion of the circulation to the forearm and hand by blood pressure measuring cuff for several minutes. This is a blood pressure measuring cuff, and if we just pump this thing by hand pump, and there will be compression of the brachial artery, and there will be spasm will happen in the forearm. Okay, carpal spasm will start here. If we by hand pump, we raise the pressure in the blood pressure measuring cuff. So this is another sign of tetany, especially hidden or subclinical or latent tetany. We can find out the Trauze's sign is a sign of tetany.